Hi everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Shem. It is said that innovation is the channel to development. Welcome to Dnrc here in Makueni, a permaculture center where you get trained on how to create sustainable food systems in the agroecology way. So while here, we got to discover in an innovative traditional oven and walk with me in this journey of getting to know how this traditional oven works. So Musau is going to tell us how it's made. Hii pati ya juu imeundwa kwa mchanga na nyasi na changarawe zimechanganywa. Yaani nyasi zimekatwa in pieces. Ziko size kidogo kidogo, then zitachanganywa na mchanga, zitachanganywa na changarawe na nyasi zenyewe. Zote zimetumika kuunda hii. Natumia kupika kama mkate, boflo. Hata tunaweza tumia kutengeneza keki kwa kupitia hii. Uweke kuni ndani, makaa ikiwa kuna venye you limit the heat, venye unafaa ku limit the heat. Sasa hii yenyewe haifai kuwa mingi sana, lakini minimum, si hot na si cool, lakini How do we bake bread? When we realized that the bread we were eating in the morning is made from this oven, I was curious to know how. So I decided to join Jane and Veronica in the kitchen so that we can watch the process of baking bread using this traditional oven. Kama tu kukanda tu tunakanda tu chapati. Mama, mtu anaweka maziwa? Hata unaweza weka maziwa. Sio lazima maji. Hata unaweza tumia tu maziwa. Kwa mkate? Sasa unafunika ndio ifure sasa.
So they're kept here to cool. Aingusia mkusio wa mama munduke, aingusia mkusio. Aingusia mkusio wa mama munduke, aingusia mkusio. Nakine ngine yote na mungu mambote. Na mulie na moto wangu mambote na mungu. Na mulie mtu mama tondoje. Na mulie mtu wa mama. Nditwa wae ni ya na mungu.